Hello viewers, welcome to my channel PKN Creation. அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். இப்போ இந்த டிசைனை எப்படி மேக் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் 2 லைன் செயின் ஸ்டிட்ச் கொடுத்து முடிச்சுக்கோங்க. செயின் ஸ்டிட்ச் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எண்ட் நாட் போட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்த லைனா நம்ம கட்தானா பீட வைக்க போறோம். கட்தானா பீட் ஒரு லைன் கொடுத்துக்கோங்க. அதை ஒன்னொன்னாவே வச்சு ஃபினிஷ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போதான் பார்க்கறதுக்கு லுக் நல்லா இருக்கும். கட்தானா பீட் வைக்கிறதுனால இந்த பிளவுஸ் பார்க்கறதுக்கு நல்ல ஒரு லுக் தரும். பீட்ஸ் அதிகமாக பிடிக்காதவங்களுக்கு இந்த டிசைன் ரொம்பவே பிடிக்கும். கட்தானா பீட் வச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் எண்ட் நாட் போட்டு முடிச்சுக்கோங்க. இதுக்கு அடுத்தபடியாக ஒரு 1 இன்ச்சு கேப்பில் நம்ம மார்க்கிங் பண்ணிக்கிறோம். அதாவது மொத்தமாக 1.5 இன்ச்சு. அதுக்கு நடுவில் நம்ம க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதில் சக்கரி சேர்க்க போகிறோம். ஜர்கான் ஸ்டோன் வைக்கிறதுக்கு பேஸ் இருக்கும், அதுதான் சக்கரிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அந்த சக்கரியை ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே மறுபடியும் க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கிறோம். நான் B7000 அப்படின்ற க்ளூவை அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கு அடுத்து ஜர்கான் ஸ்டோனை அதில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஜர்கான் ஸ்டோன் கரெக்டாக ஃபிட்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்ட்டு மறுபடியும் ரீசெக் பண்ணிக்கோங்க. அது பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா 6 செயின் ஸ்டிச் கொடுத்து சைஸில் இருக்கிற பீடை அதில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா எல்லா சைடும் அதே மாதிரி 6 செயின் ஸ்டிச்சு கொடுத்து 2 சைஸில் இருக்கிற 2 பீடை எல்லா இடத்துலையுமே ப்ளேஸ் பண்ணி முடிச்சுக்கோங்க. இதே மாதிரி ஜர்கான் ஸ்டோன் ஒட்டி இருக்கிற எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கலாம். இது கரெக்டாக 6 செயின் ஸ்டிச் அப்படின்ற கவுண்டிங்லேயே நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இது பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா இந்த லுக்குக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பாருங்கள். இதே மாதிரி எல்லாத்துக்குமே பண்ணி முடிச்சிட்டோம். நாம் இதை பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா அதுக்கு நடுவில் இருக்கிற கேப்பில் நம்ம 3 செயின் ஸ்டிச்சை கொடுத்து ஒரு பீடு 2 சைஸில் இருக்கிற ஒரு பீடை ஃபில் பண்ணிக்கிறோம். அதே மாதிரி மற்ற எல்லா டிசைனுக்கும் 3 செயின் ஸ்டிச் கொடுத்து 2 mm சைஸில் இருக்கிற பீடை ஃபில் பண்ணி முடிச்சுக்கிறோம்.
கரெக்டாக 3 செயின் ஸ்டிச்சு கொடுங்க, கரெக்டாக இருக்கும். நீங்கள் 4 கொடுத்தீங்கன்னா 4 கொடுங்க எல்லாத்துக்கும். நீங்கள் எத்தனை கொடுக்குறீங்களோ அதே அளவு கரெக்டாக வந்து கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் கரெக்டாக இருக்கும். சிம்பிளாக வேணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த டிசைன் ரொம்பவே கரெக்டாக இருக்கும். இதே மாதிரியே எல்லாத்துக்குமே 3 செயின் ஸ்டிச்சு கொடுத்து ஒரு பீடை வச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இதனுடைய லுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இது பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா ஒரு சுகர் பீடு, ஒரு 4 mm பீடு, மறுபடியும் ஒரு சுகர் பீடு, 4 mm பீடு, இந்த மாதிரி வச்சு நம்ம அந்த 2 mm பீடு வச்ச இடத்துல ஃபில் பண்ணி முடிச்சுக்கிறோம். இது ஃபில் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ப்ளவுஸுக்கு அங்கங்கே வந்து ஜர்கன் ஸ்டோன் வச்சு ஃபில் பண்ணி முடிச்சுக்க போகிறோம். அதுக்கடுத்து நம்ம ப்ளவுஸில் அந்த சுகர் பீடும் 4 mm பீடும் வச்ச இடத்துல மறுபடியும் க்ளூவை அப்ளை பண்ணிவிட்டு சக்ரீஸை வச்சு அதுக்கு மேலே மறுபடியும் க்ளூவை அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஜர்கான் ஸ்டோனை வச்சு ஃபினிஷ் பண்ணிக்கிறோம். இது பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா பேக்கில் நம்ம வந்து 6 செயின் ஸ்டிச்சு கொடுத்து அதுக்கப்புறமா 3 செயின் ஸ்டிச்சு கொடுத்து நம்ம வந்து 2 mm சைஸ் இருக்கிற பீடை வச்சு ஃபில் பண்ணி முடிச்சுக்க போகிறோம். இதே மாதிரி ப்ளவுஸ்க்கு நம்ம அங்கங்கே வச்சு முடிச்ச பிறகு இந்த ப்ளவுஸுடைய ஃபைனல் லுக் இப்படி தான் இருக்கும். ரொம்பவே அழகான டிசைனாக இருக்கும். இது வந்து சிம்பிளாகவும் இருக்கும், பீட்ஸ் அதிகம் இல்லாமல் த்ரெட் ஒர்க்கே வேணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்பவே கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.